Hello guys, welcome back to the channel. In this video we shall be learning more about current ಮತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ current we have gone through the definition of current and we said that current I equals delta Q by delta T. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ that would be a bit deeper discussion mathematical point of view in that, which is beyond the scope of this video, but we will cover this whenever we are diving deep into the theory part. Sadike, all you have to remember is I is equal to delta Q by delta T or dq by dt. ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟಿನ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆರ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟಿದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದಾರನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟಲ್, ಐರನ್, ಕಾಪರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನೊಂದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ನ ನೀವು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ process is happening at a deeper level.
process ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇ ಅಂತ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, whenever you are applying a potential difference across a conductor, there is a electric field set up across the conductor. Also, it is very important to remember this relation E equals V by L. We are just going magnitude wise, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ V by L ಅಂತಲೂ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. V means what is the voltage we have applied here across the conductor, and L is the length of the conductor. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಕೆಲವ್ರ ಕಡೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is about what happens when you apply a potential difference across a conductor, and now we'll continue about Ohm's law. Now as per Ohm's law, before we start with the introduction to Ohm's law, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಮೀಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ voltage, and please remember it is always connected in parallel. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಮೀಟರ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್, ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And it is always connected in series. So ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, as it is connected one after the other, it is called series. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಮೀಟರ್ is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. As you can see, let us start this experiment. First ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು you will be able to see ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ one more element, we are using a regulated power supply. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ it puts in between its terminals. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾಬ್ನ ನೀವು 0 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0 ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನೌ ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು 2 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೇನಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ನಾಬ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ
ನೀವು 2 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 4 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. 4 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು 6 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ 8 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಆಂಪಿಯರ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅದೇ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಇಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್. ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ, and it is also referred as resistance of the conductor. R is the resistance of the conductor. Resistance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಫು 1, when voltage was 1 volt, current was 2 ampere. When voltage was when voltage was 2 volt, current was 1 ampere. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when voltage, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y axis ಮೇಲೆ 4 volt, current was 2 ampere. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು V/I ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 2/1 = 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ V/I ಈ ರೇಷಿಯೋದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4/2 ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ V/I ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು 3/6, 4,8, 3,6 ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ V/I. Voltage over current is defined as the constant of proportionality of Ohm's law, that is nothing but resistance of a conductor. ಈ ಥರ increasing graph ಅಲ್ಲಿ you can get the value of resistance as slope
equals delta y by delta x. Delta y is nothing but change in voltage divided by change in current. Okay. Now resistance andre ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is a resistance of a conductor? Conductor ದು resistance andre ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. Resistance of a conductor is defined as the opposition to the flow of charges. Resistance of a conductor is defined as opposition to the flow of charges. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ by the virtue of which it opposes the flow of charges is called resistance of the conductor. A resistance is very analogous to traffic. For example, now one traffic jam situation resistance ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅದೇ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ increases. So resistance, as you are seeing, if R is equal to V by I, if resistance is more, that means current will go less. ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, R is proportional to 1 by I. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಅ ಓಮಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಲಾದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For the time being, I hope you have understood the idea of what is resistance in Ohm's law. And we'll proceed to see what is SI unit of resistance. It is defined as ohms. The letter is omega. We can write it like this, or in words we can write it like this. As you know, if you are using the formula R is equal to V by I, V volts ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು I current ampere ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. SI unit of resistance is ohms. So how do you define 1 ohm? 1 ohm definition ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Resistance offered by a conductor is said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 volt. Now we'll talk about the drift velocity of electrons. Let us assume a conductor of length L which is applied to a battery or a cell of potential V. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. What happens is there is an electric field set up between the ends of the conductor. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಸೊ
plus and then minus. So the electric field direction is in this way. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. ಇದೆಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್, ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ path when it travels in the absence of electric field. But when you apply electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, since electrons are negatively charged particles ಆಗಿದ್ದರಿಂದ electrons will start drifting towards positive terminal. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಡನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್. The force is given by F equals E times Q. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ E times Q ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ E times E ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ F is equal to ma, so mass of electron into acceleration of electron is E times E. So acceleration of electron is E by m. Okay, this is for the discussion. But when you are applying electric field apply ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrons will start to accelerate. So electrons accelerate ಆಗಿದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಟೋಟಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಟೈಮ್ನ T1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ ನಾನು T2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ T3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋ ಅಂತ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್.
So the relaxation time is defined as the average time period between two successive collisions of electron is called as relaxation time. Okay, 2 ಅಂತ ನಾವು ಲೆಟ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ನೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಲಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್, ಈ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಓಕೆ let the initial velocity of the electron before collision be vi. ಆಮೇಲೆ collide ಆಮೇಲೆ it will start accelerating, and the acceleration as we have seen in the above expression is E times E divided by mass of the electron. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ because they are getting attracted towards positive terminal. So the acceleration is in the opposite direction, hence the negative sign. Okay, A is equal to minus E divided by mass of the electron. Okay, so after collision the new velocity will be, let's say, vi dash will be equal to vi plus a into t. Okay. Now before I would like to recall this equation. V equals u plus at means u andre initial velocity agutte, v andre final velocity agutte, a is the acceleration, t is the time period. Let the time taken between two successive collision be t. Aita? Let the time taken between two successive collisions be t. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು. But for any collision, after a time ti anta ತಗೊಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so we know that v is equal to u plus at, vi dash equals vi initial final velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ, new velocity vi dash. Initial velocity, since it was initially it was vi, acceleration ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus e by me, minus plus ತಗೊಂಡು minus e by me into t. ನಾವು ಇದರ ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್
of this value will be the drift velocity. So average ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು drift velocity ಸಿಗುತ್ತೆ. So how do we take average? So average ತಗೊಳ್ಳೋದು so let there be okay, let there be n electrons in the conductor. So one electron ಗೆ ಈ equation ಅಂದ್ರೆ n electrons ಗೆ average ತಗೊಂಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the average will be 1 by n sum of I equals 1 to n. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಸಮೇಷನ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಪ್ಲಸ್ v3 ಸೋ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ n ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು. summation of vi by vi dash, sorry, this is vi dash, I equals 1 to n plus minus e into ti. acceleration ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆವ್ರೇಜ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಆವ್ರೇಜ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಎನಿವೇಸ್ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಅಟ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಔಟ್ it will become the average will become 0. So this vi dash, what you are seeing here, will become my drift velocity. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, vd. ಸೊ vd equals minus e into m mass of the electron minus e divided by me into 2. This is your drift velocity of electron in an electric field of strength E, mass of electron me, charge of electron E, and relaxation time period 2. ಈ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಾಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ including units. ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಾಮೇಲೆ ಏನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ collision, or in simple words it is nothing but relaxation time. me is the mass of the electron, and E is the electric field strength. So always after derivation please mention the terms and what do they mean. That will fetch you marks. Okay, so that's all for this video. We'll continue our topic about resistance and drift velocity and limitations of Ohm's law in the next video.